మనం రోమ్ సిటీలో ఉన్నాం. సో రోమ్లో నైట్ లైఫ్ ఎట్లా చూపిస్తాం మీకు. అంతా స్ట్రీట్స్, ఫుడ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇవన్నీ చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ ఫాలో. ¡Viva Colombia! ¡Viva Roma! ¿Cómo no? ¡Sí, señor! ¡Puerto Rico! Claro. ¡Viva Colombia! Just like Jasper. Solo con pensarlo se acelera el pulso. స్వీట్ షాప్ వచ్చాం. చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఇది బాగుంది. పిస్తా అండ్ లోపల క్రీమ్ ఉంది. చాలా బాగుంది. يوم بغيت امسك التلفون شافني. ఇక్కడ మెటల్స్ అవి ఉన్నాయి. సిల్వర్ అనుకుంటా, సిల్వర్ ప్లేటెడ్ కలెక్షన్స్. లెమన్ 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 జిలాటారియా వాలెంటినో. Yeah, same, but this one and a coconut. That and the mango. This one cup, this one cup, only one scoop. The little one, that's fine. Sì, ma only one scoop. That's fine. Allora, raspberry. నేను రెస్టారెంట్లో డిన్నర్ చేసి ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాక వచ్చాం. చూడండి, ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్స్ చాలా ఉన్నాయి. స్టోర్స్లో ఉన్నాయి చూడండి. చూడండి ఇక్కడ నైట్ స్ట్రీట్. ఇదంతా టెబ్రీనా అంట. 5 యూరోస్ ఉంది. 5 యూరోస్ ఉంది. చూసారు కదా, ఇదంతా మార్కెట్ స్ట్రీట్. చాలా బాగుంది. అన్ని ఐస్ క్రీమ్స్, కాఫీ, రెస్టారెంట్, డ్రింక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. బాగుంది. నైట్ లైఫ్ అంతా బాగుంది ఇక్కడ రోమ్లో. ఫౌంటైన్ దగ్గర వచ్చాం. చూడండి, ఫౌంటైన్ దగ్గర వచ్చాం. ఇది ఫౌంటైన్. हमको फोटो लेना नहीं आता. पैसे చూడండి, ఇది త్రేవిస్ ఫౌంటైన్ అంట. ఇక్కడ అందరు కాయిన్స్ ఎగరేస్తున్నారు. అక్కడ అంతా కాయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయా? మనం కూడా ఎగరేసాం కాయిన్. చాలామంది బ్యాక్ తిరిగి కాయిన్స్ ఎగరేస్తున్నారు. ఓకే, బాగుంది. చూడండి, చాలా బాగుంది. ఫౌంటైన్ చాలా సంవత్సరాల క్రితం కట్టారంట. 400 yearsగా అది సిటీలో వాటర్ సర్వ్ చేస్తుంది. ప్యూర్ వాటర్ వస్తుందండి అక్కడ నుంచి. ఓకే, అండ్ దాని పేరు కూడా త్రివేణి సంథింగ్ ఉంది కదా, అంటే 3 roads మధ్యలో ఉందంట అది. సో అది కూడా ఫేమస్ దీనికి. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫౌంటైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆల్సో అండ్ ఇన్ రోమ్ ఆల్సో.
చూడకపోతే ఫొటోస్ ఇవన్నీ ఫొటోస్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ బుక్స్ ఇవన్నీ అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ. హలో अभी नहीं जाऊँगा. ట్రామ్స్ చూడండి రోడ్డు మధ్యలో వెళ్తుంది ట్రామ్. €10 అని చూడండి, €10. నైట్ డిన్నర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ. No, it's okay, no problem. No, No problem. చూడండి దీపం మీద బ్యాక్గ్రౌండ్ వారా చూడండి ఇది నైట్ కలోజియం. గైస్ మేము రోమం అయిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాం. సో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే ముందు బస్ మారాలి. ఒక బస్సు ఎక్కాము, ఇంకో బస్ కోసం వెయిటింగ్. ఇక్కడ వాళ్ళని తెలియని ఇటాలియన్లో మాట్లాడి అడుగుతున్నాం. వీళ్ళకి చాలామంది ఇంగ్లీష్ రాదు. సో మేము ఇటాలియన్ మాకు కూడా రాదు, గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి అడుగుతున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 30 minutesలో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. సో బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో అక్కడ నుంచి మార్నింగ్ 6 o'clockకి మాకు లండన్కి ఫ్లైట్ ఉంది. సో ఫ్లైట్ తీసుకుని లండన్ వెళ్ళిపోవాలి. È già partito prima o viene alle 12:15, aspettiamo l'autobus, prendiamo quell'altro e vi porta sempre fino ad un certo punto. Voi dovete andare avanti, vi spiego come funziona. మాకు బస్సులో అడ్రస్ తెలియకపోతే ఆంటీని అడుగుతున్నాం. ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తుంది. గ్రాసియా. చూడండి ఆంటీ మమ్మల్ని తీసుకెళ్తుంది ఫాస్ట్గా. ఇంకా చాలా టైం ఉంది మాకు ఎయిర్పోర్ట్కి. మేము ట్యాక్సీలో వచ్చేసాము. అక్కడ నుంచి బస్సు లేదు. సో ఆంటీ చాలా హెల్ప్ చేసింది. ఆమె 60 years ఓల్డ్ అంట, మాకన్నా ఫాస్ట్గా నడుస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 kilometers మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి బస్సెస్ ఉంటాయి, కానీ ఇప్పుడు బస్ టైం అయిపోయింది, ట్యాక్సీ బుక్ చేసుకెళ్ళాలని చెప్పింది. సో మేము రోమ్లో
ఒక డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాము. ఇంటర్నేషనల్ మెయిన్గా ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఫ్లైట్స్ అన్నీ డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తాయి. లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తాయి. సో మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాం. చూడండి ఇక్కడ రాస్తుంది కదా, కనిపిస్తుందా? ఎయిర్పోర్ట్ ఖాళీగా అయితే ఉంది, ఎవరు లేరు, మేమే ఉన్నాం ఇక్కడ. మార్నింగ్ ఫ్లైట్ 6 o'clockకి. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది? ఆల్మోస్ట్ 2 అవుతుంది, 2 అయింది, మిడ్ నైట్ 2 అయింది. ఫ్లైట్ అయితే మార్నింగ్ 6 o'clock ఉంది. ఇదిగోండి ఇది ఎయిర్పోర్ట్ జీబీ బస్ స్టాండ్. చూడండి ఇది ఎయిర్పోర్టు, ఎయిర్లైన్స్ 4 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుందంట, అప్పుడు వెయిట్ చేయాలి. చూడండి అక్కడ రాస్తుంది కదా, ఇక్కడ రాస్తుంది టు లండన్. చూడండి ఫస్ట్ ఫ్లైట్ మందే లండన్కి, ఇంకా టైం ఉంది. సో మేమైతే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాము. ఇప్పుడు ఎంత టైము? 2 అయింది. సో మేము 4 o'clock, ఇంకా 2 గంటల టైం ఉంది, అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఎయిర్పోర్ట్ అయితే ఖాళీగా ఉంది, ఎక్కడో మూలలు చూసుకొని పడుకోవాలి. చెక్-ఇన్కి ఇంకా 3 గంటలు ఉంది, ఫ్లైట్కి ఇంకా 5 గంటలు ఉంది. సో చాలా టైం ఉంది మాకు. సో జనాలు అందరూ పడుకున్నారు, చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇదంతా ఖాళీగా ఉంది, జనాలు పడుకున్నారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడుకున్నారు, కూర్చున్నారు. సో గాయస్ రోమ్లో ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాము. చూడండి అన్ని ఫ్లైట్స్ వెళ్ళిపోతున్నాం, ఇంకా లండన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. మార్నింగ్ 6 అవుతుంది. లండన్ వెళ్ళినప్పటికీ 2 hours 40 minutes జర్నీ. బట్ ఒక 1 hour ఎర్లీ కాబట్టి మేము 7:40 కల్లా వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, మార్నింగ్ 7:40 కల్లా లండన్లో ఉంటాం. సో ఇది ఫ్లైట్, వచ్చేసాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో అది రోమ్ ఇక్కడితో సమాప్తం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసినందుకు, సపోర్ట్ చేసినందుకు. చాలామంది మంచి కమెంట్స్ పెడుతున్నారు, బాగున్నాయని వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా ఇలాంటివి కొనసాగుతూ ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు లండన్ వెళ్ళిపోయి జాబ్ ఎత్తుకోవాలి ఫస్ట్, ఫుల్ టైం జాబ్స్. అండ్ ఆ తర్వాత మనం ఫ్రీ టైంలో తిరగచ్చు. నాది ఇంకా 4 months వీసా ఉంది. సో 4 నెలల్లో మళ్ళీ రావచ్చు. డబ్బులు ఉండాలి కానీ ప్రపంచం అంతా తిరగడం ఈజీ.